generally and the three ways, which is listening, Dharma teaching, reflecting, and the meditation. Whenever, when practice that ways, so which is very, very important, right motivation with generating the bodhisattva mind. So when we practice all listening and contemplation, so beneficial to self, beneficial to all other sentient beings as well. So with right motivation and with thought generating bodhisattva mind, that can entirely make difference when we practice Dhamma. Thầy gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị. Trước khi bước vào phần nghe giảng pháp chánh văn, thầy luôn nhắc chúng ta hãy thực hành trên động cơ tâm Bồ Đề như là một động cơ chân chính cho việc văn tư tu. Và khi chúng ta có được Bồ Đề tâm nghĩ đến lợi ích của khắp chúng sinh thì đem đến lợi ích cho bản thân chúng ta cũng như là cho mọi người. Và việc khi chúng ta thực hành pháp có được tâm Bồ Đề và thiếu vắng đi Bồ Đề tâm tạo nên một sự khác biệt rất lớn. So that reason I always encourage all of you, which is right motivation with the generating bodhisattva mind. So after that, whenever we practice, so which is very, very important too, we can practice short guru yoga. So that means which is recosting and giving blessings. So when we receiving blessings, so then with ordinary body, so which is turned into extraordinary and the body. So therefore, we easy to analyze or easy to receiving blessings. So that reason very, very important to each time practice short guru yoga. Chính vì cái sự khác biệt to lớn khi chúng ta thực hành với tâm Bồ Đề và thiếu vắng tâm Bồ Đề, do vậy đây là điều hết sức quan trọng mà thầy luôn luôn lưu ý chúng ta trước bất kỳ thời giảng pháp hay hành trì nào. Và sau khi chúng ta khởi phát Bồ Đề tâm của mình rồi thì nhớ hãy thực hành bảo sư dụ dàng để thỉnh lực gia trì. Thì khi chúng ta thỉnh lực gia trì thân tâm, chúng ta trở nên phi thường để đón nhận nguồn lực gia trì giúp cho việc thực hành nhanh chóng có được kết quả. So now we can practice short guru yoga first. Chúng ta cùng thực hành đạo sư dụ dàng.
So today is 37 steps in Bodhisattva's ways, which is 33 steps. So from beginning to end, so which is to talk about how to we can cultivate Bodhisattva mind, how to we can develop compassion. So today 33 steps in Bodhisattva's ways, which is saying Nikor Wanka, Pinchung Zuyo, Shing, Tuzong Gomba, Sawa Nyamder, Zashi Champa, Jamala, Chabapa, Jaselali. So, which is when we talk about desire. So, when whoever have a desire, so then always we can think. So, which is wandering to whatever we don't have, always to wishing to having. So whatever we have, always we can thinking want to save that. And then same time, like for example, whoever can support, whoever loyal to us, and whoever can help us, and always we can thinking that. And then always concerned to losing or want to keep these ways. So when we have that kind of mind, so then between that with attachment and greedy can also letting crush each other, like even very close to friend each other. So like when you have particularly like running business, and whatever you're running, whatever you're selling, things other people, even your close friend can sell. So you are also always concerned to you losing your business, and you're always jealousy. And then between that two friends, even very close to friends, also crashes. And then particularly if a practitioner, so if we have that kind of mind, so when we are talking about some gomsong, two means listening, some means meditation and reflecting, and gom means meditation. So very much as a most, disturbing ways when we have so much grasping and greedy mind, and then very difficult to weaken in order to practice meditation or listening or contemplation, because always interrupted by all those kind of mind. And even we can see, like when, for example, if we are too much like gossiping or too much talking, and before when you practice, especially meditation. So meditation, when you whatever you use an object, it's very difficult to you can in order to focusing, and whatever before you have conversation, immediately your consciousness also go there, not observe and your object. So that much disturbing, So that reason then we saying, and when we have practice, so noble silence is extremely important. So when we are be silent, so this can help to less distraction, less confusions. Kính thưa quý vị, chúng ta bước vào câu kệ thứ 33 trong 37 pháp hành Bồ Tát. Và từ đầu chí cuối, tất cả những pháp hành này giúp cho chúng ta có thể thực hành để phát triển được tâm từ bi, phát triển được tâm Bồ Đề, vốn là con đường thực hành của các Bồ Tát. Ở phần câu kệ thứ 33 này nói về việc vướng vào danh lợi, rất là dễ sanh tranh cãi
và từ đó văn tư tu sẽ bị giảm sút, rồi thí chủ bằng hữu với người thân. Chúng ta cũng cần phải có cái sự xả bỏ bám luyến, và đó là pháp hành của Bồ Tát. Thì khi ai vướng phải sự ham muốn nặng nề trong tâm thì thường là sẽ muốn có được ngày càng nhiều hơn của cải vật chất và những cái sở hữu, và rất là sợ bị mất đi những cái lợi dưỡng, và từ đó làm cho cái sự bám víu nó ngày càng nặng nề hơn. Và trong cái sự bám víu và va chạm, bám víu và tham chấp ấy, nó dễ dẫn tới những cái sự va chạm và những cái sự bất hòa, đặc biệt là khi bước vào con đường làm ăn. Và chúng ta đưa cái chuyện công việc làm ăn mua bán đó vào ngay trong gia đình, trong người thân, trong bạn bè, và thậm chí là trong đồng đạo tu tập với mình. Và chính từ cái sự làm ăn đấy, khi có những cái điều nó không được thuận lợi diễn ra thì lập tức nó gây ra rất là nhiều cái lời ra tiếng vào và sự bất đồng, làm cho cái việc mà thực hành pháp của mình, đặc biệt là thông qua 3 con đường văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, tức là lắng nghe, tư duy và thiền định, nó bị ảnh hưởng ngay lập tức. Nó sẽ bị giảm sút do cái tâm tham lam, cái tâm bám chấp, cái tâm luôn đặt ở trong những cái suy nghĩ về chuyện làm ăn, nó nhiễu động cái sự hành trì của mình. Khi chúng ta bước vào một cái thời hành trì mà trước đó mình vướng vào những cái sự suy nghĩ và những cái sự tranh cãi hay là những cái câu chuyện liên quan đến làm ăn, thì cái tâm chúng ta nó khó định, nó khó trụ vào trong cái đề mục. Do vậy, đó là tại sao khi chúng ta thực hành thì luôn yêu cầu chúng ta gìn giữ cái sự yên lặng cao thượng, để giúp cho tâm thức chúng ta có được sự tĩnh lặng để dễ dàng trong việc hành trì. Và do vậy cái sự hành trì của chúng ta nó không bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ tán tâm bên ngoài, và đây là điều hết sức quan trọng. So this is word which is really meaningful, you know. Nghe câu rằng cái pension số cho khen. So normally need means like which is we wishing to looking for fund, like whatever, you know. Call means like respect. Like example I can tell you, you know. In last time one of my friend, he is actually during the Melbourne Olympic, he is a world champion. So that time he's young. So many people like paying attention to him and respect him like always, you know. So then he's getting old, and when he getting old, so not many people paying attention. So doesn't care, even comes close to him. Nobody want to take picture. And then he's come to see me. He said, so sad. I asked why? You have everything, so why are you so sad? He said, oh, used to people make me so much respect. Even whoever want to see me and want to take with me picture, now nobody cares me. And I'm so sad, he said. So because that too much aspecting, you know, and the respect, and also like during that time also he earned very good salary. But now he old, he can't world champion. He cannot be world champion. So he's very, very sad, you know. And at the same time, actually his wife also misses, you know, 2 times. But then both are getting old, and whatever they're aspecting, wishing, cannot continually, you know, because change, impermanent, and they cannot go along together. And also then later also separate. So which is very much this world, you know. Especially then, as I said, if we are practitioner, and then if we have too much all those kind in our mind, so that can very much disturbing, which is listening and reflecting and the meditation. And the particular I can say when we practice meditation, so if we have too much that kind of mind we set in our mind, very hard to we can practice meditation. Which is saying, especially this for like for ordination monks or nuns or practitioners. So which means za means like friend. He means which is friends or relatives. If we are too much in the attachment to them,
So then we always, our consciousness is stuck, and sometimes see like turning to like very much ownership of myself, and because build up so much attachment. And then when we build up that kind of attachment, and then this can also create so much negative karma, and also very difficult to in order to practice. So that reason we need to apply and less attachment, and which is Bodhisattva's ways. Những phần kệ ở câu kệ thứ 33 này hết sức là có ý nghĩa đối với những hành giả, đặc biệt là đối với những hành giả trên con đường thực hành Pháp. Bởi vì khi mà trên con đường đi tìm kiếm danh lợi thì nó sẽ tạo cho tâm thức của chúng ta vô số những cái nhiễu động ảnh hưởng đến việc hành trì của mình. Thầy kể một người quen biết của thầy từng là vận động viên vô địch thế giới. Khi mà sống ở trong cái lúc đỉnh cao của sự nghiệp với những cái danh hiệu như thế thì ông ta có được danh tiếng, có được tiền bạc và được nhiều người khen tặng, được nổi tiếng, thì cái sự hạnh phúc nó luôn thường hàng trong tâm của ông ta, và gia đình cũng thế, và ông ta cũng là một người đẹp và có nhiều hạnh phúc ở trong cái đỉnh cao. Tuy nhiên thì những cái điều đó nó không có tồn tại lâu, và đến khi những cái sự nổi tiếng nó không còn nữa thì ông ta cảm thấy là hết sức là buồn phiền. Ông ta không có được cái niềm vui như trước đây. Thì hỏi tại sao như thế, thì ông ta nói bây giờ không còn ai mà lưu tâm đến ông ta nhiều như trước đây nữa, không còn chụp hình, không còn được mọi người tán tụng nữa, và gia đình cũng không có được những cái hạnh phúc như trước đây. Thì tất cả những cái điều danh và lợi nó chỉ đến trong một cái khoảng thời gian ngắn và nó ra đi, và nó không có được cái hạnh phúc lâu dài. Như vậy thì hành giả mà chúng ta bước trên con đường thực hành, nếu không lưu tâm để giảm trừ đi những cái tham chấp hướng về danh và lợi, thì nó sẽ trở nên một cái trở ngại rất là lớn trên con đường hành trì của mình, đặc biệt là việc hành thiền. Những cái điều này nó đúng không chỉ với người Phật tử tại gia mà ngay cả hành đoàn cũng thế. Nếu mà chúng ta bám vào gia đình, bám vào người thân, bám vào những cái sự sở hữu bên ngoài, thì chắc chắn là cái tâm thức của mình sẽ vướng kẹt. Ngoài cái việc nó tạo ra những cái nghiệp không hay, thì nó là một cái trở lực rất lớn trên cái con đường thực hành. Và hãy lưu ý rằng là trên cái bước đường thực hành của mình, hãy cố gắng thực hành để có cái sự xả bỏ trong tâm đối với tất cả những cái sự bám chấp về sở hữu vật chất và người thân như thế. Và đó là con đường thực hành của Bồ Tát. So that reason all the enlightened beings and also great master can really see all those whatever we build up, and with so much attachment, they can see really meaningless, So we cannot, in order to take whatever we put effort and whatever we build up. Like for example, so one way so we can say human beings are extremely intelligent, but sometimes I can see really it's a most stupid as human beings, Because like for example, when we grow up and go to school, study, like age 20, 25 to working extremely hard, and then get a job, and then you start earning only in the salaries. Whatever own your salary, so then you are getting already old, And if we put that much effort into the Dharma, so we are part of the enlightenment. So when we are even not enlightenment, so before when we are going to die, so I think we build up very, very competent, so not scared to death. But whatever we put in effort, and we put so much effort into the wrong place, but when death destination comes, so that can eventually not help us. We create so much negative things, and so much worried, so much sad, and so much attachment, So that reason, and all the great master, like for example Milarepa. So Milarepa,
was living in the mountain, Nepal and the Tibet border. So Milarepa mother passed away already. So Milarepa's sister searching Milarepa where he's living. So nearby mountain Everest he living. So when Milarepa's sister come, finally Milarepa's sister find Milarepa, and then she can't recognize until Milarepa singing song. So Milarepa's sister thinking Milarepa is living good conditions, On the way, and then she seeing one lama. Lama is called Barom, and he have so many monks and also like hundreds, thousands students follow, and he sit in a very high luxury throne and play trumpet, and many monks follow him. And then Milarepa's sister seeing Milarepa said, "Oh, I expecting, I wishing to you are better than that conditions, No meaning for to live like this way. Even you don't have wearing properly dress, So now I wish I saw one lama called Barom stay like that way. So I will request you. So you are his assistant. Even he cannot take you are his assistant, so I can request his assistant's assistant you can become." So then Milarepa said, "No, I don't need that. Because I can see whatever we have, which is meaningless, whatever we put effort. So that's the reason I be coming like that way. I'm most noble rich ones myself. So if I want like hundreds of monks follow me, I stay a luxury throne, I wearing like all the like expensive dress, if I want, I can also." But he said, "No meaning. So you can for instantly watching on your mind and you can practice. So that is the most noble reach. Whatever I wishing to do ordinary things. So this is worldly adding. So I'm not interested. If you want wishing to do, and you can follow that lama, I won't follow," Milarepa says. Then Milarepa also singing song. Sorry, con. Thank you, Rinpoche. Và các bậc giác ngộ, các đạo sư chứng ngộ đã nhìn thấy rất là rõ những cái mặt tiêu cực, những cái tác hại của cái tâm tham chấp đối với vật chất bên ngoài, và các ngài đã chỉ ra rằng những cái điều ấy hết sức là vô nghĩa. Khi mà nói về loài người thì có vẻ đây là một chủng loài hết sức là thông minh so với những loài khác. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào tất cả những cái nỗ lực và cái cách thức mà con người gây tạo, xây dựng từ bé đến lớn, từ việc đi học rồi nỗ lực tìm kiếm việc làm để mà có thu nhập, có lương, rồi làm ăn để mà tích lũy tài sản, thì thấy rằng là họ đang làm những cái điều hết sức không thông minh chút nào, khi mà họ dành tất cả thời gian và những cái sức lực của một con người để tìm cầu tất cả những cái vật chất thế gian vốn rất là ngắn hạn ấy. Đến khi mà tuổi đã lớn, sức đã yếu rồi, thì lúc đó cái việc thực hành pháp cũng đã rất là khó khăn. Nếu mà họ có thể đưa những cái nỗ lực ấy vào trong việc thực hành pháp thì có lẽ đã đi đến rất là gần với việc chứng ngộ. Và chắc chắn rằng là dù chưa đạt được cái sự giác ngộ trong một đời, thì những cái phẩm tính phát triển tốt đẹp trong tâm nó cũng giúp cho họ có được một cái sự tự tin rất là lớn trong cuộc sống, cũng như là khi đối mặt với cái chết. Ấy thế thì họ vẫn không làm những cái điều ấy, mà vẫn dành tất cả những thời gian và những cái công sức, những cái sức lực để mà xây dựng những cái hạnh phúc thế gian. Và chính cái sự cái sai lầm đó nó không có giúp được trong cái việc phát triển tâm linh, và cuối cùng thì ngũ độc vẫn còn đầy rẫy ở trong tâm thức của họ. Thì kể về câu chuyện của ngài Milarepa. Lúc ấy Milarepa đang ở trong một cái ẩn thất ở khu vực biên giới của Tây Tạng và Nepal. Thì lúc ấy mẹ của Milarepa đã mất rồi, và em gái của ngài đã đi tìm anh của mình. Sau khi
đi hỏi rất là nhiều nơi xem liệu rằng anh của mình đang ở đâu, thì bà ta đã biết được Milarepa đang ở khu vực vùng núi ấy và tìm đến để gặp anh của mình, với cái ý nghĩ trong đầu là anh của mình đang là một đạo sư nổi tiếng, sống một cuộc đời hết sức là sung sướng. Và khi gặp được anh mình thì em của Milarepa hết sức bị sốc khi thấy anh của mình sống một cuộc sống theo cái cách nghĩ của người đời là không thể tồi tàn hơn nữa, khi ngay cả trên thân mình một tấm vải cũng không có. Thì em của Milarepa đã khóc rất là nhiều và nói rằng là anh đã đi theo con đường thực hành Pháp bấy lâu nay mà vẫn còn khổ sở như thế này, trong khi có vị đạo sư. Em biết được rằng có thể sự thực hành không bằng anh, nhưng mà hết sức là nổi tiếng khi rất là nhiều đệ tử, có cả tu viện, có cả tùy tùng và sống trong sự sung sướng. Nếu anh muốn thì em có thể giới thiệu để anh trở thành một thị giả, hoặc thậm chí là thị giả của ông ấy, thì anh cũng có được những cái sung sướng nhất định. Milarepa khẳng khái trả lời là anh chả cần những cái thứ ấy, vì nếu thật sự anh muốn thì anh cũng có cả ngàn đệ tử để theo cung phụng anh. Nhưng nếu đi theo con đường thực hành Phật Pháp mà không có cái sự từ bỏ với những cái pháp thế gian thì chẳng qua là làm cho tâm thức của ta ngày càng thêm ô nhiễm mà thôi. Và nếu em muốn thì em cứ theo, còn bản thân anh thì không bao giờ anh bước theo con đường như vậy. So after that, then Milarepa singing song. Gata le chi yin chan zi dang ni. Chuling ta pu kong phang to dang chi. Gata le chi yin chan zi dang ni. So which is saying, if I wishing to riding like very broad horse, I can. And then top of that, this horse have a like wonderful decoration. Gata le chi yin chan zi dang ni. Drupju chi ko som ta dang song. So then also same time engaged to killing like weapons, like holding carry gun and a bow and the arrow, and have also like protection. What to say? Like wearing something like this kind. I can, if I wishing to, I can. But he said no point. Dechen aju something that if that four things, if I wishing to heaven, if I can, keep it in my head. So now I give up at worldly things. So that can I have a bright sun reflect into my life. There's a so that reason I encourage you, my sister, also giving at worldly things. There's a so if I engage to like this and the beginning understand, so maybe so like little why happiness, but then same time so much correct karma and so much conflicts and so much confusions. So all those things, whatever, so really is a meaningless. So that reason I give up, and then I also skipped into the mountain. So now myself is the most noble rich and the most peaceful one and the most brightness myself. Sau khi nói những lời như thế với em gái xong thì Milarepa hát một bài chứng đạo ca với cái ý nghĩa rằng là nếu ta muốn kể lên trên những con ngựa quý giá ta đều có thể có được, nếu ta muốn những vũ khí và những trang phục quý giá ta cũng có thể có được, nhưng ta đã chọn con đường từ bỏ tất cả những cái pháp thế gian, và mặt trời của giáo pháp đã sáng soi trong tâm của ta. Theo con đường thế gian có thể có được một ít hạnh phúc, tuy nhiên rằng những cái mê muội vẫn ngập tràn ở trong tâm thức của mình. Ta không đi theo con đường ấy, và hiện nay ta là người giàu có nhất, ta là người an bình nhất trong tâm của ta. So all those things, and then even he wishing to having like very luxury house and many monks and nuns, and also like wearing very fancy dress, all those things. If he wishing to, he can, but he said, I can see have no meaning. So that reason also I build up in renunciation. So that reason I skipped to mountain. So if they're my sister, if you can also follow me like this,
and you can also entirely realize like that ways, and one day you can follow me, and then also Milarepa singing song again. Nếu tất cả những cái sự giàu có thế gian mà ta muốn thì ta cũng đều có thể có được, Milarepa nói như vậy. Nhưng ta đã quyết từ bỏ tất cả để đi vào núi tu tập con đường thực hành giáo pháp. Và em gái ơi, nếu em muốn có được những cái sự chứng ngộ như ta thì hãy theo ta mà thực hành. Và sau đó Milarepa lại tiếp tục hát một bài chứng đạo ca. So why all those enlightened beings? So why enlightened? You know, because there are reduced and attachment, and also renunciation to samsara. So that reason they are attained enlightenment. Why we are stuck into the samsara? Because we have so much attachment, and we have no renunciation to samsara. So that reason we are continually stuck into the samsara, and that reason also we have so much sufferings. Tại sao các bậc giác ngộ đã đạt được cái sự chứng ngộ trong giáo pháp? Là tại vì ngay từ lúc đầu các ngài đã quyết tâm từ bỏ những cái bám chấp vào danh lợi thế gian. Còn chúng ta vẫn kẹt ở cõi luân hồi, là cái sự bám chấp trong tâm chúng ta vẫn còn rẫy đầy. Và chính cái sự bám chấp này nó níu giữ mình lại với khổ đau của sinh tử luân hồi. So now this time, this century is really different than from before, you know, because if you are really great practitioner, so even we cannot be like Milarepa, but must be less attachment, less ordinary or the material things hold. So when we are not hold that way, so then very difficult to become realization, because most like we are stuck into the samsara. So attachment can and hold our life, and then we are in order to stuck there. So before Milarepa time and also many Kadamba lamas, they have nothing to hold, and entirely they are, how to say, renunciation to and the samsara. So many Kadamba masters, so mountain to mountain, and like Milarepa, you know, and some Kadamba lamas, even they have no offering water bowl they keep. So they sometimes offering water bowls, how to say, knees, and also offering water bowls. So same earning accumulation method, no need to like gold and silver or expensive things. So when we practice that way, so less attachment. So whatever we have, all the order at worldly, and then we have a more add, and then we also correct more negative karma, and also Buddha, which is more attachment. Thời này đã khác xưa rất là nhiều. Khi mà chúng ta thực hành tốt, tất nhiên không thể nào so sánh với Milarepa, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho tâm thức của chúng ta giảm bớt đi những cái sự bám víu và những cái sự tham đắm vào vật chất thế gian. Vì nếu chúng ta không thực hành được như thế thì cái sự tham đắm vào vật chất thế gian nó sẽ níu giữ chân của chúng ta ở sinh tử luân hồi này. Đạo sư Milarepa cũng giống như các đạo sư của dòng Kadamba, các ngài đã chẳng còn tí vướng bận nào đối với vật chất thế gian ở trong tâm thức của mình, và đi từ nơi ẩn thức này đến những cái vùng cô tịch khác để mà thực hành. Và ngay cả cái chén cúng tam bảo các ngài cũng chẳng có, sử dụng các móng guốc của loài trâu dắt như là một cái chén cúng dâng cúng lên cho tam bảo, chẳng còn một cái vật chất sang trọng nào của thế gian được các ngài gìn giữ. Khi mà tâm thức của chúng ta vẫn còn những cái sự quan tâm đến vật chất thế gian thì đó chính là những cái chướng ngại trên con đường thực hành của chúng ta.
So 34th steps, Bodhisattva's ways. So which is how to become stop harsh speech. Zoomu choke yen sam to joking, Jawas a jotor nyanja, they say yin the more to stop on Jasela. Zoomu check yen sam talk joking. So when whoever have a like harsh speech, so that can actually disturbing for other people's, other practitioners' mind, and also sometimes this can disturbing on our mind if we harsh speech. So when we harsh speech, so we don't really realize how much hurt others and how much also hurt myself because harsh speech, So that reason, and particularly we follow, so which is Bodhisattva's ways. Java says, so if we have harsh speech, so then accordingly against to also Bodhisattva's ways. So Bodhisattva's ways, which is Shantideva said. So when we follow Bodhisattva's ways, so even your movement body, even your eye also looking for other, and your speech, your action, we need in order to like much as you can, like gentleness and the kindness and always. So if we are not that, so then we are against like Bodhisattva's ways. So wrong speech, harsh speech, and wrong actions. So that reason, and when we follow the Buddhism, so which is extremely important, because we need how to say having great attitudes. So generally, people whoever follow and wishing to follow in Buddhism, so thinking Buddhism is the most peaceful and harmony and compassion religions. Coming into the Buddhism, so if we seeing wrong actions, harsh speech, and very strong action, so they are also automatically against to Buddhism. Và tiếp theo sau phần câu kệ thứ 33 đến phần câu kệ thứ 34 nói về những cái lời nói, và ở phần này nói đến lời nói ác tâm, lời nói thô ráp sẽ làm phiền lòng cho tất cả những người nghe và cũng làm cho tâm thức của chúng ta bị xáo động. Thì khi mà chúng ta không lưu ý về điều này, nhiều khi chúng ta không nhận ra được là cái sự tác hại như thế nào khi mình buông ra những cái lời nói thô ráp. Và khi chúng ta nói những cái lời nói thô ráp ấy chính là đi ngược lại con đường thực hành Bồ Tát Đạo. Ngài Tịnh Thiên có nói rằng là thậm chí cả những cái cử chỉ nhỏ bé nhất của cái nhìn, của lời nói, của hành vi cũng phải hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là từ tốn. Vì khi mà chúng ta hành xử hay chúng ta có những lời nói thô ráp thì chúng ta dễ làm những người khác nhìn vào có cái nhìn sai lầm đối với con đường thực hành giáo pháp. Vì nhiều người muốn đến với sự thực hành của Phật giáo và nghĩ rằng tất cả cái sự thực hành của Phật giáo sẽ giúp cho hành giả, giúp cho người theo đạo có được cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành vi tràn đầy yêu thương, từ bi và nhẹ nhàng. Tuy nhiên với cái suy nghĩ như vậy họ đến với việc thực hành, nhưng khi nhìn những người đã thực hành, những người đã đi trước, nhưng mà trong lời nói, trong cái suy nghĩ, trong cái hành vi để chứa được những cái sự thô ráp như vậy thì rất là dễ làm cho họ thay đổi suy nghĩ và họ từ bỏ cái việc thực hành đạo pháp. So when we practice Bodhisattva's ways or practice Buddhism, so we cannot do like wrong things, and particularly other people can see wrongly because we are follow in the Buddhism, and the action is very wrong, very strong, and a very harsh speech. So then, which is not really good. That's a yin yi.
Yitomo, which means like when we, as I said, beginning, so Dharma practitioner. So always, like even when we talking to other people, so you can change your voice valence, so much as nice and much as soft and much as kind. When you need to help other people also, like much as you can soft, much kindly, and then even like also like for example, elderly people, if you cannot standing, you can hold hand and then help to live up, and they cannot go in a step, you can hold, and also you can guide. So when we lead that ways, actually follow accordingly, which is a bodhisattva's ways. So which is ordinary ways, which is extraordinary ways. They say yin yi don't know. So whatever other people can see like wrongly, and if we have a wrong action, wrong doing things, so sometimes correct negative karma, and particularly then this can making which is against true and the Dharma, because generally all the Buddhist followers, so thinking, and even they doesn't know much Buddhism, thinking, oh, Buddhism is very, very good, So that reason, also no other reason understanding, but that reason they follow. If we showing wrong actions, so then skip where to and the Buddhism. So also sometimes correct negative karma. So then particularly we talking about action, all those things. So we need whatever thought comes in our mind, even like nearly talking wrongly. So we need in order to using antidote, because that's no good, and that can correct the negative karma, and then you can in order to change, and then not harsh speech. So which is you can using in the gentle speech and change. So if we practice that way, so then which is bodhisattva's ways, we can step by step, we can in order to develop. Otherwise, of course, no one is really perfect. So we are being born in the many lifetimes. So that time we correct also so much negative karma using through this harsh speech and hard actions, all those can. But now we understanding, especially understanding this precious teaching, 37 steps in bodhisattva's ways, we can in order to change. Whenever we have wrong speech, wrong actions, we can use an antidote, and then we can correct. And then slowly we can in order to develop. Và khi mà chúng ta thực hành theo con đường Bồ Tát thì tất cả những cái điều mà chúng ta làm sai trái rất là dễ ảnh hưởng đến cái nhìn của người khác, đặc biệt là cái lời nói. Khi mà cái lời nói chúng ta không lưu ý để mà hạn chế những cái lời nói gọi là nặng nề, thô ráp hay là ác ngữ thì rất là nguy hiểm. Trong giao tiếp, cái giọng nói mình cần phải lưu ý hết sức là nhẹ nhàng, trìu mến. Trong hành vi cũng vậy, tràn đầy sự quan tâm, yêu thương, thậm chí là những cái hành vi hết sức là nhỏ nhặt, chẳng hạn như là khi chúng ta đứng lên, mình có thể dìu một đồng đạo của mình đứng lên, dìu một người đứng tuổi, một người lớn tuổi khó khăn trong đi đứng, đứng lên hay là đi lên đi xuống, một cái hành vi nhỏ bé như vậy cũng gieo những cái thiện cảm đối với người khác. Nếu chúng ta không có được những cái sự nhẹ nhàng từ tốn trong hành vi và lời nói, dù là nhỏ nhặt thôi, thì rất là dễ làm cho những người khác nhìn vào, họ sẽ dễ quay lưng đối với Phật giáo. Vì nhiều người ở ngoài họ không hiểu nhiều về Phật giáo, họ chỉ nhìn vào những người thực hành và họ thấy rằng là khi một người thực hành Phật Pháp mà lại không có được cái hành vi và lời nói từ tốn, nhẹ nhàng và từ bi, thì họ sẽ dễ dàng từ bỏ cái ý định bước theo con đường thực hành Phật Pháp, và lúc đó nhiều khi cái việc đó lại làm cho tạo nghiệp cho bản thân chúng ta. Do vậy bất kể khi nào cái niệm nó xảy ra ở trong tâm thức mình, những cái niệm bất thiện, những cái niệm thô ráp, thì chúng ta cần phải áp dụng những cái pháp đối trị để chúng ta tạo
không tạo ra những cái bất thiện nghiệp, luôn luôn là để cho những cái suy nghĩ thiện lành nó hiển hữu ở trong tâm thức của mình. Từ đó nó sẽ dẫn đến cái hành vi, cái lời nói nhẹ nhàng. Và đó là những cái thực hành từng chút một chúng ta cần phải thực hành. Trước đây có thể chúng ta không lưu tâm nhiều đến điều này, do vậy nhiều khi không kiềm chế được, chúng ta có những lời nói hoặc hành vi làm phiền lòng đến người khác. Nhưng bây giờ chúng ta đã có được cái sự tiếp thu về giáo pháp 37 thực hành Bồ Tát đạo, chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải thực hành từng chút một để chúng ta có được cái sự thay đổi trong hành vi và lời nói. So now 30 Pháp steps Bodhisattvas ways. So how to we can, in order to reduce all the negative, particularly and ignorant. Nyamon kon ni bu do ka we ten shi ji we nyam bu song song cha so nyamon ta bo jin ma ta bon jom se pa ja se la le. So nyamon means which is normally, so which is ignorant. Ignorant. So we, how to say, from beginning to until now we are built up. So which is right direction, very difficult to we can go. So which is which is ignorance, negative directions. So we build up so much, which is a habit from beginning to until now. So very much as a cardboard paper. When we one stand rolling, if you want to put it in your top of the table, so automatically rolling dams up because of negative habit, you know. So like for example, now when we practice Dharma, so especially you wishing to wake up early morning, very difficult, you know, very difficult. So pillows feel like very soft, a blanket feel like very warm, or I can stay until 5:30, then 6:30, and 7:30. So then turn into 8:30, 9:30. Still you are lying on bed and wondering, you know, because habit from beginning to until now we build up. And the same time, not just about that, and the same time we go always beyond and the negative ways. So very difficult we can build up good habit. When we build up good habit, very difficult to build up, but turning back to bad habit also very easy. So that reason that we need, in order to using this mindful and awareness, so that is like our weapon, mindful and awareness. And whenever negative thoughts comes, you can analyze awareness, and then also not try to do negative things, because using mindfulness, and then we can, in order to slowly we can develop. Tiếp theo chúng ta bước đến phần câu kệ thứ 35 về cách thức mà chúng ta cần phải thực hành để mà đoạn trừ đi vô minh. Từ vô thủy cho đến bây giờ, vô minh nó luôn hiện hữu trong tâm thức của hữu tình chúng sinh, và nó đến do những cái thói quen không tốt được xây dựng không biết từ bao nhiêu đời kiếp. Và cái gì mà thuộc về thói quen thì thầy nói nó giống như là một cái tấm bìa mà chúng ta cuốn lại, dù chúng ta có kéo thẳng ra thì nó cũng sẽ bật trở ngược lại. Ví dụ như là khi mà mình muốn thực hành Pháp vào buổi sáng sớm, đặt thời khóa thực hành vào lúc 4-5 giờ sáng, tuy nhiên thì khi ấy mở mắt ra thì cái thói quen ngủ nghỉ nó lại làm cho chúng ta bị chần chừ và tiếp tục cái giấc ngủ cho đến nửa tiếng nữa, đến 5 giờ, rồi đến 5 giờ 30, rồi đến 6 giờ, và cứ như thế mở mắt ra hoặc là nhắm mắt lại cho đến khi chúng ta có thể thức dậy thì đã 9-10 giờ sáng và mất đi cái thời thực hành buổi sáng của mình. Đó là vì cái thói quen
thích ngủ nghỉ nó cản trở cái việc thực hành. Để những cái thói quen tốt không có dễ dàng để mà xây dựng, nó cần rất là nhiều nỗ lực và thời gian. Nhưng mà những cái thói quen xấu thì cứ tự nhiên mà nó đến, không cần nỗ lực gì cả. Do vậy khi mà chúng ta bước vào việc thực hành để mà giải trừ vô minh thì cái điều quan trọng là cần phải có nhiều nỗ lực và cần có phát triển chánh niệm, để bất kỳ những cái niệm tưởng thuộc về những cái thói quen không tốt trước đây nó hiện khởi trên tâm mình thì ngay lập tức đối trì để mà giúp cho những cái niệm tưởng tốt đẹp hướng về việc thực hành nó được khởi phát trong tâm mình, để nó đẩy chúng ta bước vào con đường thực hành để tạo ra một cái thói quen tốt đẹp. So that reason, which is extremely important and true when we practice. So we need using this two method, which is mindfulness and awareness. So if we have mindfulness, so very difficult we can making mistakes. So when we build up mindfulness, so then naturally also coming, which is awareness. You realize whatever you make mistakes, So we thought these are two things. When we try to meditation or practice, very, very difficult. So that reason, whatever we do, adding, we develop always, not really reduce. So that reason he is saying, so when we using mindfulness and awareness, and then that can, whatever like negative things comes, we can analyze and also recognize, and then we can immediately like putting down. Like for example, when water is boiling, if you put in cold water, then water not longer boiling, So when negative thoughts comes in our mind, and when we using mindfulness, so recognize already. When we recognize, so then we understanding, we cannot correct negative karma. So we are not go beyond that. So that is very, very important. It's an example, like there's like our awareness and mindfulness is like we can knife, Then this knife can cut all the negative things. So ball means like coming up, jump means then we can pushing down, So settle. Normally when we are doing, like all the things, when fire comes, we normally putting not water, putting always oil, make a more fire. Our negative emotions, attachment, we don't recognize. We always belong to other people. Not we try to pushing down. We always try to develop. So that's the reason that when we practice, which is in Bodhisattva's ways, whatever comes, we can in order to try to recognize, and then we can slowly reduce even negative this emotion and sub-grasping and anger is so strong, but we can actually using method, we can in order to slowly reduce. Và có hai cái điều lưu tâm hết sức là quan trọng trong việc thực hành là luôn hãy gìn giữ chánh niệm và tỉnh giác. Và như câu kệ thứ 35 có nói rằng là phiền não sâu dày lâu ngày khó trị, sử dụng chánh niệm tỉnh thức trong tâm thương hằng để giải trừ đi tham sân si, cắt đứt được những cái phiền não ấy. Đó là con đường thực hành của Bồ Tát. Thì khi mà chúng ta thiếu vắng đi chánh niệm thì chúng ta sẽ không nhận diện được những cái lỗi lầm và những cái bất thiện niệm nó hiện lên ở trong tâm thức của mình. Và nếu mà không có chánh niệm thì rất là dễ chúng ta đưa thêm nhiều những cái bám chấp trong 8 pháp thế gian vào ở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà mình có được chánh niệm tỉnh giác thì giống như chúng ta trang bị được vũ khí, như là ta có được con dao để cắt đi, để chặt đi tất cả những cái phiền não thế gian, hay là như là chúng ta có thể dập tắt đi
cái lửa tham muốn của thế gian. Đối với chúng sanh thông thường, nếu chúng ta không có được cái chánh niệm tỉnh giác thì khi có lửa khởi lên thì những cái hành vi họ làm thì cứ như là thêm, thay vì phải sử dụng nước để dập tắt thì họ lại đổ thêm dầu cho nó còn cháy thêm lên. Do vậy con đường thực hành của các Bồ Tát đó là chúng ta trang bị vũ khí của chánh niệm và tỉnh giác. Vì có chánh niệm và tỉnh giác thường hằng ở trong tâm thức mình, chắc chắn chúng ta sẽ cắt đứt đi tất cả những cái độc tố trong tâm. So, which is very, very important, this true mindfulness and awareness, So we thought very, very difficult. Here, teaching, which is the same example like Temba. Temba means mindfulness, Mindfulness is very, very much as like, how to say, CAD. How to say? CAD, isn't it? Spa. CIA. Huh? CIA. Yeah, watching you. Watching you. Yeah. Temba. Yeah. When you're using Temba, and then they can watching you. What do we need watching? We need in order to watching all the negative things. Watching. So now second one, Temba, Shijin. Shijin is like police, When we engage to do wrong things, so then police comes, catch up us. So our emotion, our negative activities. So when we were using these two things, so then we have no chance to do wrong things. Because Temba continually watching. Shijin can also catch up, So then we are not engaged to wrong things. So these two things very, very important to when we practice. So when we have these two things always we practice, so also very heartily we can engage to wrong things. Because we have no Tenzin, and then which mindfulness and awareness. So we always engage to wrong things. So that's the reason we need practice. Thầy đưa hình tượng ví dụ của chánh niệm và tỉnh giác và hai điều hết sức là quan trọng cần phải thực hành để xây dựng ở trong tâm thức của chúng ta. Như là chánh niệm thì thầy nói như là một cái sự giám sát. Giám sát cái gì? Tức là chúng ta giám sát, quan sát tất cả những cái sự bất thiện nó diễn ra ở trong tâm thức của mình. Và tỉnh giác ở đây thì giống như là người cảnh sát, thì khi mà chúng ta làm sai thì bị cảnh sát bắt. Thì khi có chánh niệm là chúng ta có sự giám sát, chúng ta có tỉnh giác là chúng ta có sự ngăn chặn. Thì khi mà có giám sát và có ngăn chặn thì chúng ta sẽ không có cơ hội để phạm vào lỗi lầm. So we can stop here today and question, answer. Yes. Question. Yes? Rinpoche, just my point of view, like Barom, he can go away into the cave, away from the community, but like us, we cannot. Like we need food, we need shelter, we need clothing, and then if I just go away and rely on people, give me food, give me anything, this is very selfish. This is the way I feel. Mm-hmm. And then how can maybe I can become enlightened, Mm-hmm. but I cannot help people. Mm-hmm. But how can Milarepa isolate himself? How can he benefit the others? Because we have selfishness and attachment, so we cannot go that way, practice like Milarepa. Because Milarepa have no self-grasping and also his renunciation to samsara. So that reason he skip mountain to mountain. He practice. So if we can do like this, we are also definitely not hungry. If we are good practitioner, people always bring food offerings, But we are not that kind of mind. We have so many belong to things, and we are concerned to so many things. So that reason we are stuck still here.
And we are Malarepa stage like this. So no need to worry, then automatically also beneficial to other beings. How? Huh? How? Mentally. Because Buddhism helping beneficial is not physically, mentally. Enlarging mind. They're transforming. But to Physically helping, financially helping is temporarily helping, you know. Especially you want to help financially, if that person have no good karma, you won't help. That you can help $1 million, maybe that $1 million cannot last long because not enough accumulation merit. Like Malarepa said, you know, when hunters are hunting deer, then after that offering to meet Malarepa hanging up in the cave because Malarepa practice contemplation meditation. Malarepa forgot to eat that deer meat. Then one day Malarepa thinking, oh, I cannot give up my life like this. I should eat this deer meat cooking. He walked there looking. So many worms inside meat. So Malarepa said, oh, I have not good karma to eat. So this is meant to be not my food, worms food. Or you can eat forever until finish. Malarepa continued the meditation. We have not that kind of mind, you know. If we are like this, maybe we put in hot water, kill all the worms. Maybe cooking in the fire. Why they eat my food? But to me, I think I need Yes, to balance. he translated. Are you sorry, Phong cannot hear the questions, Rinpoche? It's too far away. Yeah. Answer, you understand? Did not catch up the full answer, sorry. Okay, doesn't matter. The questions coming that Rinpoche can Rinpoche sharing the experience very shortly, Yeah. because the people understand that the bad habits are naturally coming, Yeah. but the good habit is very difficult to build up. Yes. So which is the very short way, the most effective way for those people at this age to build up the good habits in their life? Yeah. Need to teach all. About sharing the experience, which is the best way, the most effective way to build up the good habit, Rinpoche, which is very difficult at this time, this age, Rinpoche. Yeah, actually, bad habit is very easy to build up. And the good habit, very, very difficult to build up. So that reason, so then daily our life, we can try our best. So, like, for example, many Kadampa masters, when they practice in the front table, they're putting one white rocks, one ball, one black rocks, one ball, put it in the table. So whenever negative thoughts comes, always a black rock move to in the right side. Whenever positive things comes, our mind, white rocks moving here. So many Kadampa lamas using this method. And when they practice, first there's a couple of years, no one white rock, all black rocks, negative thoughts, always. So slowly, when they practice, so half white, half black. And then more they practice. Then one day, no black, all entirely white rocks. Black is represent of negative, and the white is represent of positive. So even all those Kadampa master have many years practice, have that kind. Of course we are so kindergarten. I can say myself, I don't know you guys, you know. So
of course we need to practice very diligently. Thank you, Rinpoche. Câu hỏi là vậy thì thầy có thể chia sẻ về kinh nghiệm hoặc các cách thức nào đó để mà giúp cho các đệ tử có thể xây dựng được thói quen tốt trong việc thực hành hàng ngày. Tại vì cái thói quen xấu thì nó rất là dễ đến, thói quen tốt thì rất là khó để xây dựng. Thì thầy có kể câu chuyện về các vị Kadamba thực hành, đó là các ngài để ra một cái rổ đá màu trắng và màu đen, và mỗi lần có một cái suy niệm nào đó không tốt diễn ra trong tâm thì một cái viên sỏi đen sẽ được bỏ vào rổ, và ngược lại thì khi có một suy nghĩ thiện lành thì có một viên đá trắng được để vào trong một cái rổ kế bên. Thì những cái thời gian đầu thực hành thì cái phần sỏi đen là đa số và rất ít khi có được một viên sỏi trắng, và cái sự thực hành lại được tiếp tục cho đến khi số sỏi trắng và sỏi đen được cân bằng với nhau, và các ngài lại tiếp tục tinh tấn thực hành cho đến khi đa phần chỉ toàn là sỏi trắng và rất ít sỏi đen. Như vậy thì thầy nói rằng là chúng ta cần phải thực hành liên tục hàng ngày, và ở đây có hai yếu tố, đó là cái sự thực hành cần phải liên tục và cần có cái sự nỗ lực. Thì khi có nỗ lực và có cái sự liên tục thực hành quán chiếu vào trong tâm thức của mình thì dần dần những cái thói quen tốt nó sẽ được xây dựng lên, và khi thói quen tốt nó hiện hữu nhiều hơn trong tâm thức của mình thì những cái thói quen xấu nó tự nhiên sẽ bị giảm thiểu và tiêu trừ đi. Thank you so much for your sharing. So, of course, takes time. So when we practice, so if we using mindful and awareness, so this is two method. I think as I says, like example, that was we can, in order to develop positive things, and we can, in order to reduce negative things. Of course, like sometimes people have excitement, you know, like going to purify negative karma very fast, and like up to enlightenment as this week or next month, that kind of excitement, but that doesn't work. So it takes time. Of course, all the great masters, enlightened beings, putting so much effort into their life that rising their attain enlightenment. Và khi chúng ta thực hành thì cần phải có thời gian để những cái pháp hành và những cái điều tốt đẹp nó được nảy nở trong tâm thức của mình. Đặc biệt là việc chúng ta phát triển được chánh niệm và tỉnh giác trong tâm chúng ta. Thì khi bước vào thực hành, nhiều quý vị lại muốn thật là nhanh chóng có được kết quả với cái sự phát triển tất cả mọi điều thiện lành ở trong tâm thức của chúng ta và ngay lập tức giải trừ đi hết tất cả những cái bất thiện. Thì cái điều đó rất là khó xảy ra, không thể nào chúng ta mong cầu những cái kết quả tốt đẹp ấy đến ngay chỉ trong một tuần hay một tháng. Và nhìn vào tấm gương thực hành của các đạo sư giác ngộ thì chúng ta thấy rằng các ngài nỗ lực và chỉ có nỗ lực trong suốt cả một đời, và tất cả những cái điều tốt đẹp tự nhiên nó sẽ đến sau những cái nỗ lực không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi của các ngài. Yes, BEN.SONAM. No, I to just my way, my attitude to me just make the balance. I don't, after the last things, I still use my own effort to earn. I'm still living in this society. I won't be isolated and go to the cave and become enlightened. I believe I can enlightenment within myself. I can help the other people. Mm-hmm. Yeah. Oh, I thought you were going to Blue Mountain. Yeah, of course, not easy, you know, not easy to that, because that reason and Malarepa is only one lifetime's enlightenment, you know. So if we have that kind of mind, if we put in that much effort, we have whatever Malarepa have really capabilities, but we are not, you know. Like for example, I can tell you one story, you know. Last time when I was in Nepal, that time
I think that guy is somewhere Germany or France or somewhere, you know. He think Malarepa is very easy, becoming Malarepa. Said, I'm Malarepa. He putting earring and wearing just white cotton robes. Then coming Nepal. Winter time cannot compare it to Tibet, but a little bit cold, you know. Then he behave a very strange ways and the seat top of the rope and like sometimes shaking cold, you know. He have no inner practice, inner changing mind. Most Western people think that way, you know. Just changing robes, so then enough. Robe and you can change, you know. I dressing like Buddha. I'm not Buddha. Still occupied by 5 poisons, entirely from my top to bottom, you know. Not purify negative karma. Looks like outside Buddha, but not Buddha, you know. Like snakes poisons. But people thinking, oh, Malarepa, wearing like earring, wearing wet cotton, then already Malarepa. Not. But he last a couple of weeks, then he returned into very non-well crazy man. Yeah, doesn't work, you know. Sometimes, how to say, irrational, renunciation, thinking like, oh, I can give up everything. I can go in the mountain to mountain. Not that easy. That's very big decisions, you know. Even you go maybe 1 month, 2 months, 1 year, 2 years. I see also some practitioners go that way, but again back to in samsara. It's very, very difficult. That reason Malarepa is turning to a non-well practitioner, you know, realization master. One lifetime. Yeah, of course we all wishing to be Malarepa, but not. Very hard. Our homes are so comfortable, you know. Last question. No, No. Oh. translator. Can't hear her. Câu hỏi thì thank you Rinpoche. Câu hỏi cũng không nghe rõ, nhưng mà thì trong câu trả lời thầy có nói về một câu chuyện, đó là khi thầy ở Nepal thì thầy thấy một người nước ngoài. Cái vị này nghĩ rằng là cái thực hành của anh Milarepa nó không có quá khó khăn như mọi người nói, và vị đã chứng minh bằng cách là vị sẽ thực hành thay đổi cái diện mạo bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài y như là Milarepa. Rồi ông ta cũng thiền định ở ngoài trời, nhưng mà tất cả những cái điều ông ta làm thì nó lại chẳng đi đến đâu. Chỉ vài 3 tuần sau thôi thì ông ta lại trở nên nổi tiếng, không phải bởi những cái sự chứng ngộ qua pháp hành, mà lại nổi tiếng bởi những cái hành vi cứ như là một người mất trí. Thì cái việc đó thầy nói là nó chẳng giúp ích gì cho cái việc thực hành. Cái việc thay đổi cái hình tướng bên ngoài, thậm chí là thay đổi giống như một vị Phật, thì nó không có khó khăn, nhưng mà quan trọng là những cái phẩm tính ở bên trong mới là điều đáng nói. Ngay cả như cái việc mà chúng ta được nghe rằng là cần phải từ bỏ cái thế gian này với tất cả mọi cái sở hữu và bản chất, thì đây là một cái quyết định rất lớn trong cuộc đời của một người, chứ không phải dễ dàng như là cái điều chúng ta có thể nghe nói. Nhiều người cũng đã làm cái việc này, nhưng mà rồi 1 tháng, 2 tháng rồi cũng trở về với luân hồi sinh tử này lại, với cuộc sống bình thường, vì không thể chịu đựng nổi cái sự khó khăn, những cái khổ sở trên cái việc từ bỏ đó, khi mà tâm thức, tức là những cái phẩm tính bên trong nó chưa phát triển, và họ chưa có khả năng đương đầu với những cái khó khăn bất chợt khi mà từ bỏ luân hồi. Và đó là lý do mà Milarepa đã trở nên hết sức là nổi tiếng, vì cái sự xác quyết trong tâm thức của Ngài, vì những cái nỗ lực không thể nghĩ bàn mà Ngài đã bỏ ra để thực hành như là một yogi, từ cái sự ẩn thất ở những cái núi này đến những cái núi khác, để cuối cùng Ngài có thể đạt được sự chứng ngộ ngay trong một đời. Yes. Last question, one last question. Besides, you said that we need the method mindfulness and awareness Yes. for meditation. And the breathing method, last time you said breathe in, hold it, and breathe out. So is it all the Yeah, time? that's include.
breathing is, When we sit down or whenever we walk, we do this kind of breathing, hold it and breathe out. Best way is when you sit down. Oh. Because when you're walking and the breathing also very hard, Yeah. So what is the reason of hold it? When you using mindfulness and then breathe in and then hold and then you can use awareness. Yeah, awareness. So everything really in the combine to mindfulness and the awareness. Without these two, very, very hard. Yeah. If you don't have mindful, so you can do anything, If you don't have awareness, your consciousness hanging around always. You don't recognize. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Con ơi. Yes, Buddha. Thầy có nói về cái sự thực hành thiền luôn cần phải áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác trong cái việc thực hành thiền của mình, và cái pháp hành thiền nó cũng sẽ giúp cho chúng ta bổ trợ để mà tăng trưởng cái chánh niệm và cái tỉnh giác trong tâm mình ngày càng nhiều hơn. Để khi mà chúng ta thực hành thiền, khi mình chọn cái đề mục là hơi thở, thì khi mà cái hơi thở nó đi vào trong cơ thể mình, chúng ta giữ nơi năng điện một ít và sau đó nhẹ nhàng đưa ra. Cả quá trình đó chúng ta cần phải có cái sự chánh niệm trên cái hơi thở đi vào và đi ra. Không có cái chánh niệm thì tâm trí chúng ta nó không thể làm được cái điều gì hết, tại vì nó không có trụ vào bất kỳ nơi đâu. Và khi không có sự tỉnh giác thì cái tâm của chúng ta nó cũng miên man, không có cái đích đến mà hướng tới. Do vậy cần phải thực hành để phát triển chánh niệm và tỉnh giác. Yes. Rinpoche, I have a question for you. If we have self-discipline forever, we will never go on the wrong track. Self-discipline. If we have self-discipline forever, we will never go on the wrong track, right? Yeah, there can hops. Yeah, if self-discipline. So that cannot guarantee to you are not go wrong directions. Yeah. If you have self-discipline, so that can, in order to help you not to go wrong directions. But sometimes if we are lack of the wisdoms, even you have self-discipline, so can be also wrong directions. When we have self-discipline, so also we need like wisdoms. Wisdom can also judge. Có câu hỏi rằng là nếu khi mà chúng ta có được cái kỷ luật thì chắc chắn nó sẽ giúp cho chúng ta không có đi sai đường. Thì thầy nói cũng không hẳn là như vậy. Có kỷ luật sẽ giúp cho chúng ta thành công, nhưng mà phải dựa trên nền tảng đó là chúng ta có được cái trí tuệ để nhận biết được đúng sai. Có được trí tuệ nhận biết đúng sai, có được kỷ luật thì trên con đường hành trì thì mới giúp cho chúng ta không có bị lạc lối và sai đường. Yeah, discipline is extremely important. Yeah. But need the wisdom. Yes? Just making reference to Malarika doing his meditation in caves for most of his life. In relation to that, would you mind sharing your experience when you were meditating for 3 years and 3 months? How did it affect you? It's very interesting, actually. Yeah. Monkey mind. No, me? Me. No. No, you. You are gorilla mind. Oh, gosh, thanks very much. But how did you settle in and all that? Because that would mean a lot to us who want to sit and meditate. Just for even an hour or two is so difficult. That reason Buddha said, everything up to your mind. So actually when we close 3-year retreat, firstly thinking,
Oh, 3 years, so long. When finished, But already closed the door, nobody can allow to visit, nobody can see, only whoever inside 3 year retreat. And then very strict discipline. And eventually your 3 year retreat is very fast like this. Because you need to wake up morning 2 or 3 o'clock and then practice until 7 or 8 o'clock. Then short breakfast, then continually practice until 12. Then have lunch, short break lunch, also need to hurry up, eat, No time to really eat, relax, Practice that way because all the schedules, 3 year retreat training, you never bought. Very interesting. So that is very, very important. When we practice, you practice Dharma, you practice more, you are more involved, more interesting, more bring happiness. So ordinary things, if we involve more boring, more distraction, and more negative things, So that is very, very important to practice. So 3 year retreat, not long, very fast. So really joyful and really relaxed. But were there some of your the other members that went into the retreat? Yes. Did they all stay? Some mentally cannot. Yeah, physically also. Like when I was a retreat, 3 lamas left because they are sick, physically and mentally. Yeah. And my 3 year retreat really extraordinary, because we have such great teacher like His Eminence Sanjay Barom is really, I can confirm, he is in this world, he's the best teacher. And also, also he's a great master of 3 year retreat. He has all the, experience, not just like teaching, It's very, very fortunate to under their guidance. So now you can also watching his teaching, his Eminence Sanjay teaching many teachings in English in YouTube, really, really profound. It's very, I think, rare to like that kind of teaching and teacher, very, very rare. Thank you. You're welcome. Và thầy có chia sẻ rằng là khi mà thầy nhập thực thì thầy nói rằng là Đức Phật đã dạy tất cả mọi điều đều đến từ nơi tâm thức của chúng ta. Do vậy là khi mà chúng ta nghĩ mọi điều nó khó khăn thì tất nhiên sẽ gặp đủ mọi cái kiểu khó khăn, nhưng mà nếu mình nghĩ nó có thể vượt qua được thì chúng ta có thể thành công. Ngay cả 3 năm nhập thực của Ngài, khi mà đóng cửa lại rồi thì chẳng có thể gặp ai ở bên ngoài, nhưng mà với những cái kỷ luật trong cái khóa thiền đó thì hầu như là chỉ có đặt tâm thức ở trong cái việc hành thiền, thức dậy vào lúc 2-3 giờ sáng, thực hành liên tục cho đến 7 đến 8 giờ, nghỉ một thời ngắn để mà ăn sáng rồi thực hành liên tục cho tới trưa, và sau đó nghỉ một thời rất là ngắn ăn trưa rồi liên tục thực hành cho đến tối và không có nằm xuống. Thời gian cả một đêm thì cũng ngồi trong cái ghế thiền để mà nghỉ ngơi và thiền định, không có được ngả lưng, rồi cho đến sáng tiếp tục cái thời khóa liên tục như vậy. Nhưng mà càng thực hành như vậy thì lại càng thấy vui, chẳng có một thời khắc nào cảm thấy buồn chán, và càng thực hành thì càng cảm thấy hạnh phúc. Và thầy nói là trong cái khóa thiền 3 năm 3 tháng của Ngài thì thầy vô cùng may mắn khi có được Ngài Sanjay Rinpoche. Mà thầy nói rằng là theo cái nhìn nhận của thầy thì Sanjay Rinpoche là một vị thầy tuyệt vời nhất trên thế gian này. Và thầy cũng may mắn khi có Ngài Tenzin Rinpoche với những cái kinh nghiệm chứng ngộ
đã trở thành những cái vị giám hộ thiền thất tuyệt vời nhất trong cái thời khóa mà thầy nhận được ở suốt 3 năm 3 tháng ở trong thất. Thì những giáo pháp của ngài Sajananda Rinpoche hiện nay vẫn còn được giảng dạy và chúng ta có thể tìm thấy ở trên YouTube. Thì đây là một cái nguồn tham khảo về giáo pháp tuyệt vời, vô cùng quý giá. Nếu chúng ta có cơ hội thì hãy nên nghe những cái bài giảng pháp này. Yes. I have one more question for you. How come when we pray for ourselves, our wishes don't come true, but when we pray for the world, our wishes come true? That's why I don't pray for myself, because I pray for the world. Because I notice when I pray for the world, my wishes come true, but when I pray for myself, like the wishes don't come true. Not come true. Yeah, because you know how humans, we naturally only think of ourselves. Okay. So when we pray, we always pray for ourselves. But I notice that when I pray for myself, my wishes don't come true. But when I pray for the world, my wishes come true. That depends, I think, motivation, you know. Yeah. So when we pray for others, pray for self, so that can anywhere, if we can see or we cannot see, definitely beneficial. So, like wish fulfilling prayer, so we cannot really see instantly that result, you know. Also, we don't need to expecting that can be coming result like very fast for instantly, but forever still have beneficial. So all the prayers, whatever we wishing pray, so guarantee beneficial. So that can come not complete, like for example, how to say, whatever you wishing, whatever you expecting fulfilled, you know. Like for example, Buddha Amitabha, from beginning stem, Buddha Amitabha having aspiration to whoever practice Buddha Amitabha, think of Buddha Amitabha, understanding four causes of Buddha Amitabha. So Buddha Amitabha said, liberating to Buddha Amitabha Pure Land. So that reason accordingly follow Buddha Amitabha Pure Land. So if we are using four powers, Buddha Amitabha, four causes of Buddha Amitabha, able to rebirth Buddha Amitabha Pure Land. So other Pure Land, if we wishing to rebirth there, we need to complete purify all the five defilement. Very, very difficult, you know. We need to be Buddhahood, that means, but we cannot. So wish fulfilling is that way it's working, you know. Buddha, particularly Buddhas and Bodhisattvas. Whatever you wish and pray, you will wish fulfilled. Và thầy có chia sẻ về cái sự cầu nguyện thì thầy nói rằng là tùy thuộc vào cái động cơ của chúng ta, nhưng mà những cái lời nguyện cầu của mình có thể là cái kết quả chúng ta không thể thấy được ngay, nhưng mà chắc chắn nó có được những cái lợi ích rất là lớn từ cái sự nguyện cầu chân thành của chúng ta. Kết quả nó sẽ đến hình thức này hay là hình thức khác. Thì khi mà nhắc đến Đức Phật A Di Đà thì ước nguyện của ngài đó là tất cả những ai muốn tái sinh về cõi cực lạc, niệm hồng danh của ngài thì sẽ đạt được ước nguyện. Thì do vậy khi mà chúng ta cầu nguyện được tái sinh về cõi cực lạc, chúng ta niệm hồng danh của Đức A Di Đà, chúng ta thực hành gieo bổn nhân tái sinh cõi cực lạc, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái sự viên mãn thành tựu. Và tất cả những cái lời nguyện cầu đó nhiều khi không đến ngay lập tức đối với chúng ta, nhưng với cái sự chân thành chúng ta hướng về cái lời cầu nguyện ấy thì cái kết quả sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ có được. Okay. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, Yeah. there's one question about the practice of the meditation. One student practice meditation, Rinpoche. When she sits on the meditation posture for about 15 minutes or 20 minutes, and even though she focus on the breath and relax, but after 15 minutes, she feels really like a body temperatures coming up, feel hot inside, and feel a bit tension and a bit headache. You are no aircon.
I forgot to turn on aircon. No, Is that any wrong in the way she sit or the no, posture? no need of it. Don't how to say? Don't too tight. Just be relaxed, you know. Whenever you're uncomfortable, you can not lotus posture. Just relax. Because when we practice meditation, our body, our mind, and our speech very much need to live like much as you can naturally. If you too tight, too twist, very hard to you can concentration. So that reason, maybe I think you feel very hot, and especially when I'm weather also very hot. Thank you Rinpoche. Don't forget. Có một câu hỏi liên quan đến việc thực hành thiền, đó là khi mà ngồi thiền thì một lúc thì cảm thấy là khoảng 15-20 phút gì đó thì người bắt đầu nóng lên, rồi cảm thấy nhiều khi là nhức đầu, mặc dù là đã thực hành theo đúng những cái chỉ dạy. Nhưng mà thầy nói là khi mà thực hành thiền thì chúng ta cố gắng phải để làm sao cho thân tâm mình được thư giãn, tất cả thân khẩu ý trong một cái sự tự nhiên nhất có thể được. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi mà mình tập trung căng thẳng quá vào một, hay là có sự bó chặt quá trong cái tư thế ngồi của mình mà mình không có để ý, không có lưu ý tới, thì chỉ một chút thôi là rất là dễ chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi là bị nhức đầu. Do phải lưu ý lại cái cách thức mà chúng ta ngồi thiền, ngay cả trong cả tư thế cũng như trong cái sự đặt tâm của chúng ta. Và đặc biệt là thời tiết ở Việt Nam nóng, thì cái chuyện mà chúng ta ngồi mà bị bó chặt như vậy, hoặc là nhiều khi chúng ta căng thẳng quá, rất là dễ gây ra những cái như mà cái hiện tượng vừa được nêu lên, là nhiều khi nóng trong người hay là mệt mỏi. You can ask to buy little fans. Rinpoche, Yes. One question, if we have time, but is about the practice. Can Rinpoche sharing a bit about practice in the Kagyu Monglam online 2020? I forgot. Maybe. Yeah. Kagyu Molam all day practice, but I think when morning, because many different countries, you know, different time. So in Sydney, students, we are together here, 6 o'clock. We are taking at Mahayana's precepts. Because 6 o'clock here in Vietnam, students too early. So don't worry. So when Vietnam morning 6 o'clock, so then after we finish one session here, so then we also take precepts. And then after breakfast, we one session together to enter morning session. Because in India, that morning session start, I think, before lunch or something. But that anyway, we can look at time, you know. And we can follow India, this Kagyu Molam actual life. I think only just we can follow one session or afternoon, or one session or two sessions, only that. So then even if we are, if we wait too long, but we can practice our own ways. We can join two sessions to them. Yeah, thank you. Yes, thank you, Rinpoche. So for the particular schedule and program, we will set up later, Rinpoche. Yes. Don't think there's Yeah. no need to explain detail here. And như vậy thì có một câu hỏi về cái Kagyu Monglam sắp tới, về cái thời khóa thực hành như thế nào. Nhưng mà nghĩ chúng ta sẽ có một cái thời khóa thực hành cụ thể chi tiết hơn, không mất thời gian thầy nói về điều này. Tại vì thầy nói là các quốc gia có cái thời múi giờ rất là khác nhau, chênh lệch. Do vậy là ở Úc Châu thì trung tâm Úc Châu sẽ cùng tập trung lúc 6 giờ để thọ phát và thực hành. Nhưng mà còn thời gian của Việt Nam thì không thể làm như thế vậy vì quá sớm. Rồi lại cái thời điểm thực hành tại Ấn Độ cho cái chương trình chính nó cũng sẽ rất là khác.
rồi chúng ta sẽ có thời gian thực hành phù hợp, có thể là cùng thực hành với thời điểm ở Ấn Độ 1 hay là 2 thời khóa nào đó thôi, còn không thì chúng ta vẫn thực hành theo cái cách thức của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Yeah, letter or like timetable we can send out. Okay. Yes, no, thank you very much. 3 days we are taking precepts. Yes, thank you. Yeah. Như vậy là khi cái thời điểm Kagyu thì cái thời khóa sẽ được soạn thảo riêng cho chúng ta, nhưng mà cái phần thọ bát là luôn đầy đủ ở trong 3 ngày thọ bát hoàn trai. Okay, thank you. Thank you. So, thank you.